We now proceed with the next part in the module on magnetism. The more time is needed for Maxwell equations, wave theory and transmission lines. So of that, transmission line is completely independent, that either can be taken at some other time or we can record and give it, because meeting for so much frequent time may not be possible. So we try to somewhat proceed rapidly at some very simple contents. What are look here. So in the first module we have learnt Gauss law. Like that, there is Ampere's law. At the time of Gauss law, we somehow forgot to mention a divergence theorem, but that can be very well understood easily by you. We will make a, what we can say, running mention of it. But we proceed with Ampere's circuit law. So what we try to do is, I will not elaborate what that law is. Means, say Gauss law, what it states? Gauss law, it states that the electric flux over a closed surface is equal to charge enclosed by that surface inside the volume. So that, like Gauss law is for electric flux or electric field, the Ampere's law is for magnetic field. Now, if we are too much interested, then if time permits, means many things we are so, what we can say, superficial, that what is the exact difference between electric field and electric flux density. You don't bother much. Electric field is E and electric flux, what are you doing? Electric flux density is D equal to epsilon E, and epsilon is permittivity of the medium. Like that, same thing is holding good for magnetic field, or rather when we say electric field, actually light density, there is a term called as, which we normally don't utter every time. Means intensity is not explicitly specified. When we say electric field, it is assumed to be intensity, but magnetic flux, sometimes we mention density or we don't mention. So general electric field, electric flux. Like that, magnetic field, magnetic flux. Magnetic field is H, magnetic flux is B, and B is equal to mu into H, where mu is permeability of the medium. B is permeability of the medium. How these spins, I think that cannot be the subject matter of our deeper discussion, because that will again occupy so much amount of time which you don't have. So we use the terms interchangeably, and there is no can anybody explain की इलेक्ट्रिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ह्या दोघातला फरक मला तितका करण्याची काही आवश्यकता नाही आहे, त्याची असं का बरं? ह्या दोन गोष्टींवर काही फरक आहे, थोडा फरक आहे, तो नेमका कळायची काही मला आवश्यक नाही, कसं का असेल? असं फरक मी जे स्टेटमेंट करतोय की फरक करायची काही आवश्यकता नाही. तर ते कधी असतं फरक आहे? समजा एखादी गोष्ट तुम्ही एक साधारणतः तुमच्या हायस्कूल डेजमध्ये शिकला की ज्यावेळी तुम्ही खूपच इन्क्विजिटिव्ह रिसेप्टिव्ह होता, त्या तुम्हाला पक्क कळलंय, आणि दुसरी त्यासारखी एखादी गोष्ट नंतर शिकताय, मग ती त्याच्यासारखी आहे पण ती नव्हे, मग काय ती फरक आहे हे तुम्हाला सारखं कोडं पडतं. कारण काय कोडं पडतं? एक गोष्ट अगदी पूर्ण कळलेली आहे आणि दुसरी गोष्ट ही
तितकीशी कळलं नाही नेमका फरक काय. मग इथं तो प्रश्न काय येत नाही, तर दोन्ही गोष्टी ह्या तितक्याच आपल्याला अननोन असल्यामुळं दोन अननोन गोष्टीत काय फरक आहे, त्या फरकाचा नेमकेपणा काय, हा प्रश्नही तसा बऱ्यापैकी वेग होतो. आर यू गेटिंग मी? मीन्स when I have a pseudo knowledge of two things, what is the difference in those pseudo understandings is not a matter of much concern for a normal individual. For an exceptional individual like him, it may be of some concern. Is it okay? So now that time what we said, that time I stated the Gauss law and told you to prove. That gives us some hint. So now what we do, now I will not state Ampere's law, but Ampere's law deals with something magnetic field. Gauss law dealt with electric field over a closed surface, whereas Ampere's law deals with magnetic field over a closed path. Over a closed path. When you have a closed path, just like a closed surface encloses a volume, closed path encloses an area. Agreed? Closed surface encloses a volume, closed path encloses an area. But when I specify closed path, what one important thing should be mentioned here is that closed path is in a plane. It can दोरा घेतल्याने असा कसाही वळवला तर that also closed path, but that is something different. So we are, आता हे कदाचित बऱ्याचदा हे शिकवताना बऱ्याचदा पेच होतो की हे सांगावं का सांगू नये. म्हणजे सांगितलंच नाही तर आपलं प्रेझेंटेशन होतं की क्लोज पाथ असाच, मग एखाद्यालाच असं काय वेळी सुचू शकतं, पण ते अवॉइड करून कन्व्हेन्शन पद्धतीने असंही जाऊ शकतो आपण, पण तू ते करू नये. ॲट एन इंजिनिअरिंग स्टेज इतकं अंदाज ठेवू नये म्हणून ते सांगितलं. इट्स राईट. सो वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए क्लोज. व्हेन आय से ए क्लोज पाथ, इट इज इन ए प्लेन. नाउ देयर इज अ concept of surface integral was there. What was surface integral? Surface integral means electric field or electric flux density D, both are interchangeable again, only constant of permittivity is coming into picture. So we went for D dot ds, means electric field over a volume. Like that, now a term comes, magnetic field, that is called as surface integral. Now this term, Ampere's law is talking about a magnetic field over a closed path. Magnetic field over a closed path. So we try. I have given a path. It may be anything random. Need not be any regular type of thing. And magnetic field is existent everywhere in the world. At every point there is some magnetic field. It is having some value, a magnitude and direction. So I want to define magnetic field over a closed path which is shown here. So by what mathematical form? So magnetic means everywhere there is H and there is a closed path. So by what mathematical formulation you will describe this? What formulation will describe this? अच्छा, म्हणजे जसं D dot ds केलं होतं आपण गॉस लॉच्या बाबतीमध्ये, तसे एम्पेयर लॉच्या बाबतीमध्ये काय लिहिणार? व्हॉट डिस्क्रिप्शन. आणि D dot ds त्याला आपण काय केलं तर ओव्हर ए क्लोज सरफेस, म्हणजे ते त्याला आपण काय लिहिलं तर D
डॉट ds, ds वेक्टर आहे आणि इथे लिहितो आपण सरफेस इंटिग्रल क्लोज करता लक्षात आलं का? हे म्हणजे क्लोज, हे सरफेस इंटिग्रल. ऍक्च्युअली करताना ते डबल इंटिग्रल येतं जर का तुमचा हे असेल तर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मध्ये तुम्ही घेणार असाल तर येतं. हे लक्षात आलं का? d डॉट ds इंटिग्रेटेड ओव्हर, म्हणजे लिहितो ते कसं सिक्वेन्स अशा ठेवायचा, d डॉट ds इंटिग्रेटेड ओव्हर ए क्लोज्ड सरफेस, राइट? it's लिहितात तो सिक्वेन्स असतो. लाइक दॅट what would be formulation for what you are doing? ते ठीक बसतो का? पुढे या, पुढे चला, ठीक बसतो का? पुढे पुढचे बाग उघडून मागे बसतो, चला तुम्ही पुढे या. ॲटलिस्ट पुढे आल्यामुळं थोडंसं लक्षही जाईल आणि डिस्ट्रॅक्शनही कमी होईल. सो लाईक दॅट हाऊ कॅन वी राईट लाईन इंटिग्रल? मी आता बोलता बोलता चुकून शब्द बोललो, म्हणजे म्हणायचं नव्हतं मला. मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर अ क्लोज पाथ, ते हिंट समजूया आपण आता ॲक्सिडेंटली. तर त्याचं काय लिहिता येईल? हाऊ वी कॅन राईट ए मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर अ क्लोज पाथ? एच आहे नंतर डॉट dl, राईट? h डॉट dl म्हणजे हा पाथ आहे. हा पाथ इज कन्सिस्टिंग ऑफ, जसं एरिया इज कन्सिस्टिंग ऑफ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया, finite area is consisting of infinitesimally small area ds. Like that, this path is consisting of infinitesimally small line segment dl. Now here also you have to, but dl is a vector. Asa ka asa? When you take a path, again there are two options. ds ला काय होतं? Perpendicular to that small area. असा का असा? दोन्ही ऑप्शन्स होते. तर dl ला असा का असा दोन्ही ऑप्शन्स आहेत. मग एरिया वेक्टरचा प्रॉब्लेम कधी सुटला? closed surface. As you know, closed surface outwards. Like that, here also closed path. When it is closed path, तो क्लोज असेल तर सुटत नाही. क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज क्लोज असेल तरच विषय येतो, नुसत्याला येत नाही. असा आला तसा येत नाही तो, म्हणजे असा असा हा जो आहे तो कशाचा पार्ट आहे? म्हणजे असा पार्ट असेल तर ते अँटी क्लॉकवाईज होईल. क्लोज, लक्षात आलं का? नुसता हा असा क्लोज सरफेस आहे का असा क्लोज सरफेसचा पार्ट आहे त्याच्यावर बोला. नुसता असेल, ओपन असेल तर, हा असा असेल तर both options are possible. When it is a closed path, you can say that the convention, जसं अमेरिकेमध्ये उजव्या बाजूने गाड्या चालवतात, तिकडे भारतामध्ये डाव्या बाजूने, का त्याला उत्तर नाही. some convention out of the two possibilities. So a convention is anti-clockwise. So dl, right? dl. And h, there will be some h will be there, right? It may be in any direction. So h dot dl, magnetic flux, or not flux, magnetic field. फ्लक्स म्हणजे B आणि फील्ड म्हणजे H. मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर ए क्लोज सरफेस. समजा ह्याच दिशेला असेल तर डायरेक्टली इन प्रॉडक्ट होईल. समजा ह्या दिशेला असेल तर झिरो येईल, राईट? सो H डॉट dl, सो द फॉर्म्युलेशन इज H डॉट dl इज मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर a segment, त्या छोट्या सेगमेंट वरचं मॅग्नेटिक फील्ड, and it is to be integrated over a closed path. आणि इथं काय लिहितो आपण?
Line integral. Is it right? Line integral over a closed path. So now, last time I told initially that Gauss law I told. Now I will not tell what is Ampere's law, so that everybody of you should feel when you go back what you are doing. Look here. So when you leave the class, every one of you should feel that yes, I am the Ampere of my generation. म्हणजे काय? म्हणजे तुम्ही काय फील कराल, म्हणजे व्हीलच कधी सांगता येत नाही, पण ते ॲटलीस्ट सांगा. When you leave this class, everybody of you will end up leave the class with the perception that I am the Ampere of my own generation. म्हणजे काय? It is exactly what Ampere did centuries back. I am doing it today. So the thing is quite open. So what is the question? Question is, what is H dot D? What is H dot D? What the means, just like Gauss law stated that electric flux over a closed surface is equal to charge enclosed by that surface. Like that, Ampere's law states that, look here, look at the whiteboard. This means looking at the whiteboard is dash condition for understanding the contents. It is whether necessary and sufficient or not necessary but sufficient, neither necessary nor sufficient, or fourth option. काय आहे ती? It is a necessary but not sufficient condition. नाही काय याला करता कदाचित असे असेल, not necessary but sufficient अशी पण असू शकेल, पण फॉर आणि एखाद्याला necessary and not sufficient अशी किंवा कशी असेल, neither necessary nor sufficient अशी पण असू शकेल. But anyways, to look at the whiteboard. So the question is, what would be H dot dl? काय असेल? काही think for a while.